when all the hopes were lost in the dark, when the world was falling apart, you came ahead with a loving heart. When the minds were clouded and full of doubts, the world was in pain and negativity, you made us hold on to the positive thoughts. Oh MINLA, you boosted us with your smiles. Oh MINLA, you've come so far, guiding us to the light. Inspired both young and old with patience and mindfulness, we thank you, oh MINLA, we thank you. This gift that you gave us is larger than life. To go ahead with confidence and smile, we thank you, oh MINLA, we thank you. M for mindfulness, I for innovation, N for newness, L for loyalty, A for activeness. You gave us the direction. Oh MINLA, you boosted us with your smiles. Oh MINLA, you've come so far, guiding us to the right. We thank you, oh MINLA, we thank you, oh MINLA, Meena ji and Lalit ji. We thank you for everything. A global namaste to all of you. A very good morning, a good afternoon, or a good evening to whichever part of the globe you're joining us from. Ladies and gentlemen, today is another session with the amazing speaker on MINLA collaborating with the Lohana Mahaparishad. Today, we are so delighted to have our Lohana MP from the Indian Parliament, none other than Mr. Manoj by Kotak. A young, a dynamic, and an innovative leadership, and that is what he is committed to development. So today's session is all about commitment and development from the assistance of Mr. Manoj Kotak. A gentleman who absolutely needs no introduction, but a little about him should be known to the whole world. Today we have a global audience who needs to know that he was elected to the Lok Sabha in May 2019 from Mumbai North East constituency. 57% of the votes and won by a thumping difference of 2.26 lakh votes. Obviously, this gentleman was proving to do something. That is why he got this position. He is committed and he's been a member of the Parliamentary Standing Committee on Finance. He's been a member of the Parliamentary Standing Committee on Commerce and a member of the Consultative Committee of the Ministry of Shipping. This young gentleman has a long history of all the political work that he has done. Ladies and gentlemen, in the Lok Sabha, he has raised topics of public importance in the parliament, like the Central Railway not running on time, the necessity of having more CNG stations, the dangers of GLAS pads in buildings,
the need to restructure the functioning of the MTNL and the BSNL. His questions about the glass facades won him an accolade from the Union Minister, Mr. Nitin Gadkari ji. So this is the gentleman. He also has a private life. He is a happily married man. He speaks English, Gujarati, Marathi, and Hindi. He is an amazing human being. Today, we are so happy and so delighted. Manoj Bhai, welcome to MINLA and LMP, the Lohana Mahaparishad, and we are truly delighted to having you on board with us. With that, we have our president of the Lohana Mahaparishad, the hardworking, the entrepreneurial, none other than Mr. Satish Bhai Vithlani. Once again, this is a gentleman who was selected unanimously by selection committee at the Madhyastha Mahasmiti in 2020 as president of Sri Lohana Mahaparishad. He is constantly thinking about welfare of the community, always concerned about uplifting the entire Raghuvanshi community. He is also associated with the Gogari Lohana Mahajan, Mumbai, as a president and a trustee. He is the trustee of the Sri Kimji Bhagwan Charity Trust, as well as a trustee of the Raghukul Sishkan Nidhi. He is a member of the Standing Committee of the Bank of Baroda. Here we have two individuals who are working so hard for the community. One, the president of the Lohana Mahaparishad, and another, a Lohana representative in the Indian Parliament. A very warm welcome to all of you, audience, and the two lovely gentlemen. Before we move to the introduction or a formal welcome from Satish Bhai, Meenaben, I would request our host lady to first welcome both our guest speaker and our Satish Bhai Vithlani. Meenaben, over to you. Manoj Bhai, it is so nice to see you. And we have one mutual friend, Neeraj Kakkar. That's correct. You are giving him good advice and helping him. Thank you so much. This is for you, Manoj Bhai. Welcome, Satish Bhai. That is for you. And thank you very much for making this happen. And please welcome. This is for you. So nice of you. Manoj Bhai. Thank you so much. Over to you, Lalit Bhai. I'm not supposed to give the welcome speech as you said that we are getting late. So welcome officially. No, that's okay, Meenaben. Thank you very much for the wonderful welcome, a traditional welcome to both Satish Bhai and Manoj Bhai. Thank you very much. Now, Satish Bhai, if I may request you to have a warm welcome on behalf of the Lohana Mahaparishad for the world-renowned MP, Mr. Manoj Bhai Kotak. Satish Bhai, over to you. Jai Shri Krishna, Jai Jalaram, Jai Mahaparishad. Manoj Bhai ne introduction, introduction is a very big word. Frankly speaking, Manoj Bhai does not require any introduction. Manoj Bhai, you know that, એની અંદર બધાના લોક ઉપયોગી કામ કરતા હોય, જે માણસના ઘરની અંદર કોઈ અડધી રાતે જાય અને કોઈ બી એનું કામ ન થયું હોય એ બને જ નહીં. તમે જાણો છો કે મનોજ ભાઈ has been elected number of times, as councillor of municipality. Suddenly, one sunny morning, he has been called, you need to fight an election. તમે સમજી શકો છો કે municipal council નું election લડવું અને parliament નું election લડવું, there are two different things, it's a very different ballgame. આ મનોજ ભાઈ છે પોતે આ લેવલની ચેલેન્જ સ્વીકાર કરી શકે. આ ચેલેન્જ એટલે માટે સ્વીકાર કરી શકે કારણ કે જે માણસે ગ્રાસરૂટ લેવલનું કામ કર્યું હોય, કાર્યકરો સાથે ખૂબ જ સારી રીતે સહયોગથી કામ કર્યું હોય, બધા માટે કામ કર્યું હોય, then only he is confident, to uplift, the challenge, he can accept the challenge. આ particular constituency ની અંદર, of course, 40 થી 50,000 લુહાણા છે,
પણ લોહાણાઓ સિવાય બી બાકીની કોમ્યુનિટીના પુષ્કળ લોકો આ પર્ટિક્યુલર એમની કોન્સ્ટિટ્યુન્સીમાં છે. અને આ કોન્સ્ટિટ્યુન્સીની અંદર એ કેટલા લોકપ્રિય હશે કે આટલી મોટી બહુમતીથી ચૂંટાયા. મનોજભાઈ, આના સિવાય હું તમારી માટે એટલું કહી શકું કે આ તો બરોબર છે, એની અંદર રાજકીય છે, પણ તમે જ્યારે પણ મહાપરિષદને, મહાજનને કે કોઈ બીને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણા કોઈમાંથી કોઈ બીને જરૂર પડે ત્યારે યુ હેવ બીન અ વેરી હેલ્પિંગ હેન્ડ. યુ આર અ વન્ડરફુલ હ્યુમન બીંગ. યુ આર અ ગુડ ફાધર, ગુડ હસબન્ડ, ગુડ ફાધર ઇન લો, good son-in-law, because I know your father-in-law so much and for number of years. હું વિનુભાઈને વર્ષોથી જાણું. વિનુભાઈ એમના સસરા છે અને એઝ અ પર્સન ઓલ્સો મનોજભાઈની સાથે ડીલ કરવું ઇઝ લાઈક ડીલિંગ વિથ અ બ્રધર. એટલે I really લોહાણા મહાપરિષદ માટે once again we have an opportunity to welcome you here on the global platform. લલિતભાઈ, we really appreciate your initiative. તમે આ બધાને ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ આ રીતે આપણે બધા એકબીજાથી નજીક આવી રહ્યા છે, એકબીજાને જાણી રહ્યા છે. This is an opportunity by itself. એની અંદર હું with your permission આપણે આપણું લોહાણાનું આપણે જો આપણું ગૌરવ ગીત ને આપણે જો અહીંયા રજૂ કરી શકીએ એની અંદર, or whenever in your this thing we should be doing it લલિતભાઈ before we start a small session અડધેથી કે whatever એની અંદર. So officially we welcome you, Manoj Bhai. Thank you so much once again. Oh, you can do it, or I don't know. Thank you very much, Satish Bhai. Thank you very much, Manoj Bhai. Before we start today's event, this is an amazing event organized in collaboration with MINLA and લોહાણા મહાપરિષદ. તો આપણી એટલી તો ફરજ બને છે કે આપણે સર્વ રઘુવંશીઓ છે. તો આજની જે આપણી લોહાણા મહાપરિષદની નેશનલ એન્થમ છે તેનાથી જ આજના પ્રોગ્રામની આપણે શરૂઆત કરીએ અને નેશનલ એન્થમ પછી આપણે મનોજભાઈ સાથે ચર્ચામાં આગળ વધીશું. તો હું વૈભવભાઈને ખાસ રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ નેશનલ એન્થમ આપણા લોહાણા મહાપરિષદની આજે અહીંયાની એમને પ્લે કરી શકે. થેન્ક યુ વૈભવભાઈ. लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये. श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये. श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये. વંશજ લોહાણા ઓ અમે રવિ કુળ તણા ગૌરવ સહિત જીવન અમારું જીવીએ રઘુવંશના આદર્શ પાતૃ ભાવ રે નિભાવીએ પિતૃ ભક્તિ દે સમર્પણથી
જીવન શોભાવીએ धर्म मर्यादा सहित निज वचन पालन ने विषय उत्सुक सदा रहिने जीवन रथ सतत हंकारिये चल राम बापा योगी बापा ना सुखाशीर्वाद थी झूलेलाल नी करुणा थकी मानव जीवन दी पाविये અમે રામના સંતાન સૌ સાથે મળીને ચાલીએ जय राम सीता राम ना जय नाद ने जग जाविए जय राम सीता राम नु हे विजय ध्वज लहराविए हे विजय ध्वज लहराविए हे विजय ध्वज लहराविए जय रघुवंश जय महापरिषद जलाराम बापानी જય હો જય હો જય હો Thank you very much, વૈભવભાઈ. આપણા મહાપરિષદનું આ એક મોટું નેશનલ એન્થમ છે, ખૂબ પ્રિય છે. તો તેનાથી આજના કાર્યક્રમની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. મનોજભાઈ, welcome. And I will give you a minute or two and put on to a question and answer session. Manojbhai, welcome to the Lohana Mahaparishad and MINLA Zoom session. Manojbhai, you. સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ. Jai Shri Krishna, Jai Jalaram, Manojbhai. જય. The floor is all yours. સર્વપ્રથમ વિશ્વભરના લોહાણાઓને એક પ્લેટફોર્મ આપવા બદલ મિનલા અને લોહાણા મહાપરિષદ બંનેનું અભિનંદન છે કે મોટા પાયે લોહાણાઓને એકત્રિત લાવી અને સોસાયટીના અલગ અલગ વર્ગોમાં કઈ રીતે લોહાણાઓ પોતાની પ્રગતિ કરી રહ્યા છે અને કઈ રીતે એકબીજાને હેલ્પફુલ થઈ રહ્યા છે એના માટે એક પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરવા બદલ મિનલા અને મહાપરિષદ બંનેને અભિનંદન. Yesterday, there was an office inauguration in the suburb where I live in Mumbai. So we were all together, આખી મહાપરિષદની ટીમ હતી અમારા આંગણે અને સતીશભાઈ અને એમની ટીમ મહાપરિષદમાં એક અનન્ય, જેને કહી શકાય કે બહુ જ ઉમદા કાર્ય કરી રહી છે, માટે સતીશભાઈ અને એમની ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. These are the pictures કે જ્યાં સતીશભાઈ અને એમની ટીમે એક નવી ઓફિસ, લોહાણા મહાપરિષદની ઓફિસ મુંબઈમાં એક નવી જગ્યા એટલે મુલુંડમાં ઇનોગ્રેટ કરી, નવી ઓફિસ કાર્યાન્વિત થઈ અને ગયા વર્ષના આખા પેન્ડેમિકમાં we were happy to learn કે સતીશભાઈ અને મહાપરિષદની ટીમે 1 કરોડ રૂપિયા સુધી એજ્યુકેશનમાં સહાયતા કરવાનું કામ ગઈકાલે પૂર્ણ કર્યું છે. We should be proud of them. બહુ સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે, બહુ જ ઉમદા કામ ચાલી રહ્યું છે. Thank you.
મનોજભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આજની ચર્ચા આપણે આગળ વધારીએ તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન મારે આપને એ પૂછવો હતો કે આપ એક લોહાણા રેપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે આપ પાર્લામેન્ટમાં છો અને ઘણું આપ વિશે જાણવામાં આવ્યું કે ઇન ધ લાસ્ટ યર ઓફ ધ COVID-19 પેન્ડેમિક you have been a very active personality in many areas to help the communities. You were committed to developing them. So, are you able to share exactly કે આ COVID-19 pandemic ના સમયમાં આપે કયા કાર્ય કર્યા ખાસ કરીને કમ્યુનિટીના બેનિફિટ માટે? As you are aware, this is a pandemic of century જેને કહો કે વિશ્વની સૌથી મોટી આપદા we all are facing. Still we are not over of that. જે રીતનું mankind ની સામે ચેલેન્જ હતી, we all are lucky કે આપણા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં 130 કરોડની જનસંખ્યા હોવા છતાં we were able to overcome of this pandemic. બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં શરૂઆતી first round of pandemic માં જ્યારે around March 2020 માં lockdown imposed in entire world, we stay in Mumbai challenging બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં હતી. Because there are certain areas of Mumbai which are having dense slum. There are certain areas of Mumbai જ્યાં daily wages પર કામ કરનારા વર્કરો હતા અને આ બધાને રાહત પહોંચાડવા માટે સમૃદ્ધ હાથો અને સ્પેશિયલી લોહાણા કમ્યુનિટી, જૈન સમાજ, સ્વામિનારાયણ ટેમ્પલ આ બધાએ જ મોટા પ્રમાણમાં પોતાની સહાયતાના ધોધ ખોલ્યા, દરવાજા ખોલ્યા, and we were able to overcome this kind of situation. સૌથી મોટી ચેલેન્જ લલિતભાઈ એમાં એવી હતી કે આ બધા વર્ગોને અનાજની સહાયતા કરવી. સરકાર તરફથી જે કંટ્રોલ રેશનની દુકાનો હોય ત્યાંથી તો રેશન આપવામાં આવતું, પરંતુ પહેલા રાઉન્ડ ઓફ પેન્ડેમિકમાં દુકાનો પણ બંધ હતી અને એવા વખતે કમ્યુનિટી કિચન્સ દ્વારા, રેડી ફૂડ દ્વારા તમામ ડેન્સ સ્લમ્સમાં તમામ જેને કહેવાય કે એવા વર્ગને કે જેને જરૂરિયાત હતી એમના ઘરે અનાજ પહોંચાડવું, ફૂડ કિચનમાંથી ફૂડ પહોંચાડવું, રેડી ફૂડ પહોંચાડવું, કુક ફૂડ પહોંચાડવું. and there were much bigger challenge at the part of જેને કહેવાય કે હોસ્પિટલાઇઝેશન. ડોક્ટરોએ આપણા ઘણો મોટો રોલ ભજવ્યો. લોહાણા સમાજના ઘણા ડોક્ટરોની પોતાની ડિસ્પેન્સરી હોસ્પિટલ્સ છે, આ સબબમાં છે, મુંબઈમાં છે, મોટા પાયે બધાએ પોતાની સેવા આપવા માટે પોતાના જીવનની પરવા ન કરતા સાથે મળીને એક માનવ જાતિ ઉપર આવેલા સૌથી મોટા સંકટને સામનો કરવા માટે વિધાઉટ seeing the caste, community, creed, language બધા બેરિયર્સ તોડીને માનવ સેવા એ મોટો ધર્મ છે એમ સમજીને બધાનો સાથ મળ્યો, સહકાર મળ્યો. You will be surprised to know કે સ્વામિનારાયણ ટેમ્પલ રેડી ફૂડ કુકમાં ખીચડીના પેકેટ્સ કરીને અહીંયાના પોલીસ, અહીંયાનો કોર્પોરેશનનો સ્ટાફ, અહીંયાનો હોસ્પિટલનો સ્ટાફ who were not able to go to their houses for months and months. જેને કહેવાય કે પહેલા રાઉન્ડ ઓફ પેન્ડેમિકમાં 3 મહિના સુધી આ ડ્યુટી બાઉન્ડ લોકો ઘરે નતા જઈ શક્યા. આ બધાને ગરમ ખીચડી મળે એના માટે રેડી ફૂડ આપણે આપણા વોલેન્ટિયરના મારફતથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરાવ્યા. એવરીવેર વી ટ્રાઈડ ટુ રીચ wherever it possible. અને કમ્યુનિટી કિચન્સ હેડ પ્લેડ મેજર રોલ. અલગ અલગ જૈન સમાજના ટેમ્પલ્સમાં, સમાજના શીખ સમાજના ટેમ્પલ્સમાં જ્યાં બી થયું ત્યાં બધેથી રેડી ફૂડ કરીને there was a bigger challenge but we were lucky. આપ જાણશો આ વસ્તુનું ગૌરવ અનુભવશો કે in the first round of pandemic હંગરથી, ભૂખમરાથી એક પણ મૃત્યુ ભારતમાં નથી નોંધાયું. that credit goes to all the societies, all the social organization and especially government working under the leadership of Mr. Narendra Modi.
Thank you. I think our Prime Minister Narendra Bhai Modi has done immense amount of work, not just himself, but he has obviously delegated it to the people who are following his mission, a personality like yourself. He can't be everywhere, but he's got people like him, like yourself, everywhere trying to commit and do the good work for developing the local communities. I mean, this is obviously, Manoj Bhai, this is a challenge, not only physical challenge, but also a financial challenge. Yeah, physically, chalo tamne manpower tamne madi gyo. And then you distributed all this, had people coming and helping you out. But ultimately, there is also a financial challenge with this. So how are you getting the funding providing for these local communities? See, I tell you, in the second round of pandemic, we were facing the acute shortage of oxygen. You must be knowing, you must Yes. have read in the newspaper, you must have come across the news in media. So Modi ji has Absolutely. instructed all the parliamentarians to work in that direction, that no oxygen shortage should be faced by any hospital, any individual. So we in our constituency started oxygen bank, that's a revolving oxygen cylinders. We started distributing oxygen concentrator, which were being useful for the domestic purpose of, you can say, for the patients. And this all been held by across the society. They not only help in the society, but when PM Care was advised to get funds, people from all the communities, especially from Lohana community, donated very generously in the PM Care also. Not only to our projects, but as and when, wherever it's required, there was no shortage of funds from government also, and there was no shortage of funds from the donors also. People were generous to help for every cause. People were generous to stand by with each other. And this is what this pandemic taught us. Our pandemic, this is a challenge in front of mankind, and we should be united together. We can save this world. We only can save this world. And then the third round came with the vaccination. You must have seen the lot of pressure on India about the vaccination, but today we are successfully 110 crore lokona vaccination. Of first round we did many persons, second round also of vaccination, and today India can say proudly to the world, આખી દુનિયામાં મોદીજીના નેતૃત્વમાં હિન્દુસ્તાને વેક્સિનમાં જે પ્રગતિ કરી, it's visible to all. But there was challenge to distribute these vaccines when it was a time of vaccine acute shortage. That was a less manufacturing going on. That time Modi ji came in, he pitched in with all the companies, companies banavti thi, emne financial help api. They started developing their own product and made in India vaccine. Now you must have realized कि आखा वर्ल्ड में मेड इन इंडिया 2 vaccines, Covishield, Covaxin, have done wonders. And we were here Absolutely. in India. Our constituency across the Mumbai, we started community vaccine. I was the first person who initiated society vaccination, and across the city we did doorstep vaccination. We had gone to the doorstep of the people where the needy people are there. We had organized free camps for them. We started distributing vaccines. We putting vaccines amongst the needy people, the auto drivers or the cab drivers or whatever class and creed. Those who can afford, they were taking paid vaccine, and those who cannot afford, communities were providing them vaccine. And that's where we had completed this vaccination process. Now we are crossing 110 crore people's vaccine in India. Manoj Bhai, this is outstanding work, absolutely outstanding, because it shows that community spirit is very, very strong. And as they always say, unity is strength. And with a strong leadership like yours, I am sure the communities are very strong. And at least we can say from our Lohana representatives, Satish Bhai, and everybody who's working so hard will make this happen for us. Now, moving on from the COVID questionnaire, which is always a burning topic, we've heard a lot, and it's nice to hear from you that our Indian government is doing so much for the local communities.
Now, ek bijo prashna che, changing the direction from the COVID pandemic. This is obviously a new issue for the Hindu community. This was the biggest battle that we won. 450 years of this struggle. And we got the Ayodhya temple. What an amazing achievement the Hindu community made. Obviously, with the hard work of our Prime Minister and all the people involved. Now comes an amazing opportunity for our Raghuvanshis to do something, because Ram Bhagwan, Raghuvansh આપણું કુળ છે. એ માટે થઈને આપણે રઘુવંશી થઈને we want to do something there. We want that janda of the Lohana Mahaparishad flying high at Ayodhya temple. Now, તમે કાંઈ પણ advice આપી શકો? What should we do? Because there is a great desire for a huge Atithi Bhavan to be built for the Lohanas, to provide the visitors over there, and to have the Lohana community, the Raghuvansh Kul, to be established over there. See, first of all, I'll congratulate all the Lohanas across the globe that આપણા આદ્ય પુરુષ, આપણે જેના રઘુવંશ કુળના પ્રતિનિધિ છીએ, એવા પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીનું મંદિર 500 વર્ષ પછી અયોધ્યામાં બની રહ્યું છે. It's a 500 years અને 500 વર્ષના સંઘર્ષના ઇતિહાસ પછી this is not going to be a temple. If you see the plan of government or the Ayodhya Trust, which is building the Ayodhya Ram temple, અયોધ્યાને વર્લ્ડ મેપ પર મૂકવાનો એક મોટો પ્રયાસ છે. That will be, you can say, a cultural capital of universe. Ayodhya will be the cultural capital of universe. This is a vision of Modi ji for that. Ayodhya is having a birthplace of Lord Shri Ram. And what is Indian culture? Ramni Katha, Ramayani Kathama. You can say, you'll find all the segments of equality, Tyag, Samarpan. These all are the messages which we should give to our future community. આગળની પેઢીઓને આપવા માટે we are having this opportunity, and Mahaparishad ke Khimji Bhagwan Trust, Satish Bhai is very much eager, and whenever we get the chance, we talk about building a nice Atithi Bhavan at Ayodhya, which is not only going to help our future community to know about Ayodhya and our culture of Prabhu Shri Ram, but also Ram Rotlo, the message given us to by Jalaram Bappa, it should be going on there 24/7, day or night. We should provide the food facility to whoever comes into Ayodhya. This should be our brand of Lohana community, or you can say a symbol of Lohana community at Ayodhya. Brilliant. I think આપણા સંત શિરોમણી શ્રી જલારામ બાપાની lineage અને એમનો mission અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર ચાલુ રહેવો જોઈએ. અને તે બાબતમાં આપણા લોહાણા કમ્યુનિટીના ઘણા સભ્યો આજે બધા different parts of the world માંથી join થયા છે. આપણા લોહાણા કમ્યુનિટી યુનાઇટેડ કિંગડમના પ્રેસિડેન્ટ ભરતભાઈ સોડા, આપણા યંગ લોહાના મહાપરિષદના પ્રેસિડેન્ટ ચિંતનભાઈ વસાની, જેવો બધા આજે યંગ બ્લડ તરીકે આપણે આ મિશન ફૂલફિલ કરવો છે. તો I think it is a global thing that we want to do. અને your assistance in this matter, Manoj bhai, will be of great help, because this is what our LMP and Raghuvansh mission is, to have an amazing representation at Ayodhya. So thank you for being very, very positive about it and making every effort to go there. Manoj bhai, આપણી પાસે સમય ઓછો છે અને પ્રશ્ન ઘણા બધા છે. આગળ આપણે આ અયોધ્યાના વિશે આપણે વાત ચર્ચા કરી, પણ હવે આગળ આટલી inspirational position માં આપ છો. You are in a position in the Lok Sabha, in the Parliament of India. Now, so many youngsters in the Lohana community are political based, very intelligent people
who would like to make that progression to the parliament, what kind of advice would you give the Lohana youths, both male and female? કારણ કે આજે આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે અહીંયા લંડનમાંથી ફિમેલ રેપ્રેઝેન્ટેટિવના પણ વિમેન્સ એસોસિએશનના જે ખાસ કાર્યકર્તા આગળ પડતા છે કૃષ્ણબેન પૂજારા, તેઓ પણ આપણી સાથે જોઈન થયેલા છે. તો બધા લેડીઝ માટે, મેન માટે આપ શું એડવાઇસ આપો કે ઇન્ડિયન પોલિટિક્સમાં આપણે આગળ વધી શકીએ? See, politics is a service of mankind. You can say you are getting opportunity to serve mankind with the help of government machinery. જે સરકારની યંત્રણાઓ છે એનો ઉપયોગ કરીને તમે આખા મેનકાઇન્ડની સર્વિસ કરી શકો એવી મશીનરી છે. માટે લોહાણા ભાઈ બહેનોને બધાને એક હું ખરેખર સલાહ આપીશ કે જે ક્ષેત્રમાં આપણે આગળ વધવા માંગતા હોઈએ ત્યાં હોનેસ્ટીથી, ડેડિકેશનથી અને એક જ મંત્ર સર્વિસ ટુ મેનકાઇન્ડ, જે આપણા સંતોએ આપણને આપ્યો, જે આપણા પૂર્વજોએ આપણને આપ્યો, જે આપણા વડીલોએ આપણને આપ્યો. સાહસની લોહાણામાં ક્યાંય કમી નથી લલિતભાઈ. લોહાણાઝ આર વેરી બ્રેવ કમ્યુનિટી, યુ કેન સે. સો આપણે કોઈનાથી ગભરાવાનું કે બાકી પાછળ રહેવાનું કોઈ કારણ નથી. પણ ડેડિકેશન એન્ડ અવર ક્લિયરિટી, ક્લિયર વિઝન, યંગસ્ટરોએ મોટા પ્રમાણમાં ગઈકાલે ની સભામાં પણ મેં કહ્યું, સતીશભાઈને તો મેં કહ્યું કે આપ એક ઠરાવ પસાર કરો કે લોહાણાઓના જેટલા ટ્રસ્ટ છે, મહાજન છે, બધે 30% ઉપર યુથ રિપ્રેઝન્ટેશન કમ્પલસરી આવવું જોઈએ. યંગસ્ટરનું રિપ્રેઝન્ટેશન આ બધી સંસ્થાઓથી ચાલુ થશે તો એ સમાજને સુધારશે. સમાજને સુધાર્યા પછી they will be able to enter into the bigger arena where the all communities are there. That means politics also, social service also. અને એમ કરતા કરતા we can strengthen our position in government also. સરકારની અંદર આપણો અવાજ હોવો જોઈએ. Whatever country we are living in London, we are living in Kenya, or wherever we are living, we should have a voice in government. આપણી પાસે બિઝનેસ કમ્યુનિટી તરીકે તાકાત છે, પણ રાજકીય તાકાત, you can say a political will can make wonders for us. બીજી કમ્યુનિટીને આપણે જોતા હોઈએ છીએ એટ અલગ અલગ પ્લેસીસ, યુએસમાં, યુકેમાં, there are lot of other communities which has grown, which is having voice in the government. At the same time, we Lohanas too should have a voice in all the governments, wherever we are staying, wherever we are serving to mankind, wherever we are doing job for the government, for the country, we are doing wonders in business, but we should do political activism also, and we should get our voice raised everywhere, not only in Indian parliament, but also other places of India. That is going to help our nation. Absolutely. Manoj bhai, thank you for saying that comment. And Chintan bhai, you're the young representative. I hope you're taking that message on board, and we want a lot of young representation. So Manoj bhai, I'm sure you're aware, આપણા લંડનમાં, યુનાઇટેડ કિંગડમમાં, પાર્લામેન્ટમાં આપણા બે લોર્ડ્સ, જે લોર્ડશિપ લોકોને મળેલી છે ક્વીન તરફથી, લોર્ડ ડોલરભાઈ પોપટ અને લોર્ડ જીતેશભાઈ ગઢિયા. So these are the Lohanas in also the UK Parliament. Yeah. So great. આપણે છીએ, we want to make the voice known even bigger. So આજે તમે જે પોઝિશન ઉપર છો, તમે આ સારી એડવાઇસ આપો છો કે have that clear vision, dedication, honesty, and your voice will be sounded. But obviously we have to sound our voice to be heard. So thank you for that amazing advice. અને લોહાના કમ્યુનિટીના ગ્લોબલ ઓડિયન્સ છે અત્યારે, તો બધાને વિનંતી છે કે please let's all work and make this a one big noise about the Lohana community. Thank you for that. Again, Manoj bhai, આ પ્રશ્ન જરાક આપને પર્સનલ મારે પૂછવો છે, આપને જો વાંધો ન હોય તો. ખાસ મને આજે તમે જે ઉપરણો પહેરીને બેઠા છો, કાફી ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યો, અને આની પાછળ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે કઈ સ્ટોરી છે. તો એ આપ અમને જરા સમજાવો, કારણ કે આ ઉપરણો છે એ કાફી કલરફુલ છે, યુનિક છે, તો આમાં ડેફિનેટલી કાંઈ પણ છુપાયેલું છે. Let us know about it, Manoj bhai. Thanks for noticing. ઉપરણાની સ્ટોરી એવી છે કે this has been જેને કહેવાય કે એક પ્રસાદ જેવી વસ્તુ છે. Whenever you visit a temple, અને અમારા માટે મોદીજી is not bigger than
યુ કેન સે આજની તારીખમાં યુનિવર્સને લીડ કરવાવાળી પર્સનાલિટી માનનીય મોદીજી છે. તો આ બધી ઉપરના અને આવી ઘણી જ વસ્તુઓ we had always time and again. It's a gift from someone you can say you follow. Sorry, it is a gift that was given to you? No, it's not given to me, but it is a prasad for me. It is from Thank Modi ji. Very nice. Thank you very much. I knew there was something hidden over there. So thank you very much. I'm having a little bit internet money. I think audience, everybody is okay. Give me a thumbs up, Chintan bhai. Give me a thumbs up, Satish bhai, if everything is okay. Perfect. Yes, everything is okay. Thank you. I'm just thinking the internet no kind connection barabar che ke nahi. Okay, Manoj bhai, moving on. આપણી લોહાણા કમ્યુનિટી તો બરાબર આપણે લોહાણા રેપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે વાત કરીએ છીએ, પણ આપણા જે ફિમેલ જેન્ડર છે, લેડીઝ ને આગળ વધવા માટે, વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ માટે આપણે કન્યા છાત્રાલય where girls can get educated, girls can get an opportunity to move ahead in life. Like આજે તમે વિચાર કરો તો આપણા સતીશભાઈના ધર્મપત્ની રશ્મિબેન આજે લોહાણા મહાપરિષદનું વિંગ ચલાવે છે, લેડીઝ વિંગ, and also involved in many other community work. What are the provisions as a Lohana MP would you be able to say કે આપણે કમ્યુનિટીની લેડીઝને પણ આપણે વધારે પ્રોત્સાહન આપી શકીએ અને તેઓ આગળ વધી શકે? તો એ બાબતમાં વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ માટે કે લેડીઝને આગળ વધવા માટે કાંઈ પ્રોવિઝન આપે રાખ્યું છે કે what are your thoughts about it? See, yesterday in one program I had mentioned this thing કે આપણે લોહાણાના જે રઘુવંશી રત્નો છે, we should pen down them. આપણી પેઢી અને આવનારી પેઢીને લોહાણા રત્નોનો ઇતિહાસ ખબર હોવો જોઈએ. And we should all proud of our own જસવંતીબેન પોપટ. જસવંતીબેન પોપટ is a personality કે જેમણે લિજ્જત પાપડની શરૂઆત કરી. She founded a company. 80 રૂપિયાથી શરૂ કરેલી કંપની આજે કરોડોનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. And it's a model કે હાર્વર્ડ બિઝનેસ સ્કૂલ કયો કે જેને કયો કે કોઈ પણ જાતની બિઝનેસ સ્કૂલમાં ઇટ્સ અ સ્ટડી મોડેલ. આવા સ્ટડી મોડેલ આપણી ઓન કમ્યુનિટીમાં અવેલેબલ છે. લલિતભાઈ, ઇટ્સ અવર ડ્યુટી કે આવા મોડેલને આપણે બહેનોની સામે રાખીએ. ઇન એડવર્સ સિચ્યુએશન હાઉ શી હેડ ફાઉન્ડેડ. મિસાલ છે આખા ભારતમાં, આખા હિન્દુસ્તાનમાં, આખા વિશ્વમાં કે લોહાણા કમ્યુનિટીની બહેનોએ સાથે મળીને આજે પાપડનું કામ શરૂ કર્યું, લિજ્જત પાપડનું, and it has grown like anything. આવી જ વસ્તુઓ કમ્યુનિટીના મહાજન જ્યાં હોય, કમ્યુનિટીની સંસ્થાઓ જ્યાં હોય, કોઓપરેટિવ અને ગવર્મેન્ટનો સપોર્ટ, આ બંને વસ્તુ આપણી પાસે અવેલેબલ ત્યારે જ રહેશે જ્યારે એક્ટિવિઝમ વધશે. You were talking about the education. I don't think so કે એજ્યુકેશનમાં ક્યાંય બી આપણી બહેનો કે કન્યાઓ હવે પાછળ છે. They are more educated, they are more studied than કમ્પેરેટિવલી. ઘણી વખત તો એવા સવાલ આવે છે કે ભાઈ અમારી દીકરી આટલું ભણેલી છે, એના માટે સારો દીકરો ગોતી આપો. તો દીકરાઓ લેસ ભણેલા હોય છે અને દીકરીઓ વધારે ભણેલી હોય છે. ઇટ્સ અ પ્રાઉડ મોમેન્ટ ફોર અસ એન્ડ વી શુડ ઓલવેઝ એપ્રિશિએટ. બટ ઇન એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ દેર આર લોટ ઓફ સ્કોપ કે જેને અમુક સક્સેસફુલ મોડેલ આપણે લોકોની સામે મૂકીએ. આવા મોડેલ્સને, આવી સ્ટોરીઝને આપણી કન્યાઓ સામે આપણે લઈ જવી જોઈએ. દે શુડ નોટ ફોરગેટ ધીસ આર ધ ફાઉન્ડર્સ of a very biggest જેને કહેવાય કે social come business enterprise. His name Lijjat Papad is founded by a Lohana lady. We should all proud of. Wonderful. So again, whenever we have papad, we should be thinking about our જસવંતીબેન પોપટ કે ખાસ એમને એક એવી મિશન સ્ટાર્ટ કર્યો કે આજે બધાના ટેબલ ઉપર પાપડ આવી જાય છે, પણ ક્યાંથી ચાલુ થયા હતા એ આપણે ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ. Manojbhai, that is also good. And we always are for women empowerment. Women in our community should be doing well, should be encouraged to do well. And obviously with people in your position who are very encouraging about this concept of women empowerment,
should obviously be noticed worldwide. Thank you for that point. હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન તો નથી કહેતો, પણ આપણો સમય ફાસ્ટ જાય છે ને મને જોઈએ છે કે આપણી પાસેથી કેટલી પણ ઇન્ફોર્મેશન મળે એટલી આપણે લઈ શકીએ. તો આ પ્રશ્ન એ થાય છે કે એજ્યુકેશન માટે બોર્ડિંગ સ્કૂલ્સ, કન્યા છાત્રાલય બોયઝ માટે, તો આપણા લોહાણાના ચિલ્ડ્રન જે કદાચ ને આર અનએબલ ટુ એફોર્ડ education locally, or those who are able to afford locally but cannot afford international education, kind scholarships, local international scholarships for our Lohana youth, we know who will grow up into personalities like yourself. Evu koi provision ape rakhu che ke any thoughts on that again? She would love to contribute that way. Okay, this is an international platform. We are having multiple trust or Mahajans in Lohana community. Mahaparishad should take a lead in that. They should urge all Lohana Mahajans, all Lohana trust, wherever they are having a lot of properties. This asset monetization is going to help the future of Lohana community. Tamari asset ne sari rite upyog karo, tamari asset ne monetize karo, tamari assets develop karo, ane madela paisa mathi you're going to serve your community's future. And this kind of scholarship is definitely going to help all the Lohana students without spending a single rupee from their pocket. They can become pioneers in the education. They can become rising stars across the globe. But ena mate Lohana Mahaparishad should take a lead, or MINLA can also take a lead. The jetla trust che, any assets che, any counting karin, you will find crores of rupees assets are there, but they are only stuck up assets. They should be monetized, they should be utilized, they should be utilized in such a manner that aa paisa mathi akhi education system ubi rahi sake. After all, our community is very strong-headed businessmen are there in our community, but they should come together to develop this kind of properties, which is owned and like ideal. Any development karenge, we can do wonders. Thank you. That's a very, very valid point. And it actually takes me to my next point, Manoj, that Lohana Mahaparishad is working towards that too. There are, I don't know the exact values, but I know it's in crores of rupees, where these rupees are actually stuck in old properties which can be recouped again and brought to life again, and investments made and money generated from it. But unfortunately, due to whatever reasons, political reasons and other reasons that I'm not 100% aware of, but if there is some kind of assistance available to recoup these properties and generate wealth out of it for our Lohana future community members, I think that would be a great asset too. Satish bhai, am I making sense in this, or am I okay with this point? Absolutely, right? Because every time, to generate money, it may not be so easy, but the generating, as Manoj bhai suggested, monetizing them, because we have properties world, India ni andar, my estimation is that we may be having roughly about 25,000 to 30,000 crores property, and those properties, any અંદર લગભગ 70% property વપરાયા વગરની હશે. Over a period of time, those has happened because a area, particular area ની અંદર colleges અને schools ને બધું effectively હતું, પણ અત્યારના નથી. એટલે બધા વિદ્યાર્થી ભવનો અને કન્યા છાત્રાલયો જો વાપર્યા વગરના પડ્યા હોય તો એને આપણે રીલોકેટ કરે, એને એક ટ્રસ્ટીઓ રહે એની અંદર. તો આ આવો જો એક સિમિલર અપ્રોચ મળે તો things would really make a very, very big difference. Thank you, Satish bhai. So this is a point. Yeah, this is a point that since you made me speak, global... sorry Lalit, sorry to interrupt. Here Samir bhai Somaiya આપણી વચ્ચે જે છે ને એની અંદર roughly about 40,000 students ને ભણાવે છે. વ્યક્તિ અહીંયા આપણી વચ્ચે હાજર છે. આપણી વચ્ચે વિજયભાઈ કારિયા હાજર છે એની અંદર. We would like to welcome them. Thank you so much. Lalit bhai, sorry, continue. Thank you. Samir bhai Somaiya, thank you. Vijay bhai Karia, thank you. This is the kind of people we need. Our future generation, we can educate, because education is one thing that will get you to the higher level
and this is where the Lohana community is focusing quite strongly. So very proud of being a Raghuvanshi myself and with all the others that are present here. So thank you very much for that point. And as amara Zoom sessions na regular Manubhai Chandaria, who is an international entrepreneur, mentions કે આપણી પહેલી ગુરુકુળ જે પોરબંદરમાં હતી એ પણ લોહાણા આપણા હતા રઘુવંશ નાનજીભાઈ કાલિદાસભાઈ મહેતા. તો તેમના આપણે એનો પણ એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ છીએ કે at that time he started this. So there is a lot more potential, I think, moving forward. Manoj bhai, thank you for that. Last question before we move on to the next session on the Zoom session. Okay, last question. આપણા ખાલી લોહાણા community, I think our question બધા communities માટે valid છે, પણ લોહાણા માટે આપણા elderly, જેઓને આપણે કહી શકીએ કે આપણા parents, grandparents, આજે things are changing so much. આ બધા વૃદ્ધ આશ્રમ ઊભા થઈ ગયા છે because the modern generation does not want to look after their parents. There is a big dilemma, and we can have a talk on this a separate session. But once again, for the elderly, as an MP, what are your recommendations? Should these homes be there? And if they're there, how should they be functional from a Lohana perspective? See, it's our collective responsibility to have our parents staying with us. It is their experience which taught us facing challenges in their life, and also to have a wonderful time together. જેટલી મા બાપની સેવા થઈ શકે એટલી બધાએ કરવી જોઈએ. સાથે રહેલા મા બાપ, એમના આશીર્વાદ અને એમના અનુભવો એ જીવનની ચેલેન્જીસને પાર કરવા માટે ઘણા ઉપયોગી પડતા હોય છે. Whatever I am there today, credit goes to my mother, who taught me to stand in the adverse situation, who taught me to face the challenges of life, and who had encouraged me to do a service to mankind. So everyone should focus on that. કે આપણા મા બાપ આપણી સાથે બોજ નથી, એ જીવનનો અનુભવ છે. And we are also going to enter in some time of phase. Our children is going to be with us. આપણા બાળકો બી આપણી સાથે રહે એવા સંસ્કાર જો આપણે આપવા હોય તો આપણા મા બાપને આજે આપણે સાથે રાખશું તો જ આપણા બાળકો આપણને કાલે એમની સાથે રાખશે. Thank you for that amazing point, Manoj bhai. Time flies fast, and I'm very aware કે તમારો બીજો session હમણાં ચાલુ થવાનો છે. Ladies and gentlemen, we thank Manoj bhai. He's spoken about committed to development. We spoke about COVID. We spoke about the Raghuvansh and Ayodhya. We spoke about service to mankind. We spoke about dedication and having a clear vision. We also spoke about Lijjat Papad. Come on, Lohanas are everywhere, from the parliament to every sector of healthcare to amazing professional people in the Lohana community. So for that, Manoj bhai, thank you for inspiring us. Thank you for being there for us. Before we move on to the next session, which is a very, very quick rapid fire round, a very popular round on our MINLA Zoom sessions. Manoj bhai, તમને કાઈ વાંધો નથી ને? આપણે ખાલી about 10 કે 11 પ્રશ્ન છે જે 2 કે 3 મિનિટમાં આપણે આન્સર કરી દઈશું. I already told you that Lohana is a brave community. They can face any situation. So you can go ahead like that. Thank you very much, Manoj bhai. Okay, so the MINLA Zoom session welcomes you on the rapid fire round with Mr. Manoj bhai Kotak, the MP from the Indian Parliament. Manoj bhai, the first question goes, the COVID-19 pandemic. Opportunity to serve. Brilliant. Next one, the Lohana community. Bravest. Absolutely right. The next one is a personality, our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi. He's a man of universe. Brilliant. None other than the next one is our Santa Shiromani Shri Jalaram Bapa. Samarpan. Next is our Jaswantiben Popat. The woman empowerment, pioneer to woman empowerment.
Absolutely. Next question. Our holy Hindu book, the Bhagavad Gita. Answers of life. Thank you. And another name that you are very familiar with, Mr. Vinubhai Gadia. Honest man. What do you think about yoga? It's a gift to world from India. Wow, gift to the world from India. Absolutely. Next one is politics. Service to humanity. The one after that is the Ayodhya Ram Mandir. Sangharsh of 500 years. You can say struggle of 500 years, but monument of the universe. Your favorite Indian cricket team? Any man in blue is my favorite. Any man in blue, any time, whether they are winning or losing, Indian team is my favorite. Brilliant. Not the last question yet, but I'm going to ask you, Vada Pav ke Dabeli? Dabeli? Thepla ke Rotla? I love both, but today my dinner is thepla. Lovely. Your favorite Bollywood actor? Amitabh Bachchan? And your favorite female Bollywood actor? Aishwarya Rai? Oh, I thought you might say Nirupa Roy, but that's fine. Aishwarya Rai. I'm not that old. I'm just completing 49. Oh, well, you're still young at heart. So is Aishwarya Rai. No problem at all. And the last question, Manoj Bhai, Dr. Lalit Soda's rapid fire round. That was awesome. Thank you. Ladies and gentlemen, Manoj Bhai, thank you so much for being with us on the MINLA Zoom session with the Lohana Mahaparishad. I also thank the international Lohana community that has joined with us, the president of the community of Lohana Community United Kingdom, the president of, that's Mr. Bharat Bhai Soda, and the LNT Youth President, Jintan Bhai Basani. Jintan Bhai, welcome and thank you for being with us. And all these amazing people, all the big Lohana contributors who've been with us. Thank you for being. Satish Bhai, a final vote of thanks, and then Meena Ben will end the session with the Minla thank you. Satish Bhai? Manoj Bhai, તમને હું સાંભળતો આવ્યો છું પણ તમે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ જે છે ને you really played very well. તમારું ચિંતન તમારું જે છે એબ્સોલ્યુટલી જે છે એક વાક્યની અંદર એક સેન્ટેન્સમાં એક ઓલામાં you expressed it very well. You have a long way to go. અમારે તમને મનોજભાઈ ચોક્કસ એક બહુ જ ટોપ લેવલના મિનિસ્ટર જોવા છે તમારામાં બધું જ છે જે એક પોલિટિશિયનની અંદર તો હોવું જ જોઈએ પણ you are a wonderful human being. એટલે I am very sure કે રામ ભગવાન તમને આશીર્વાદ આપે અને ખૂબ ખૂબ ઊંચાઈઓ તમે સર કરો એવી આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. Thank you very much to be here on this session. Thank you so much once again. Thank you, Satish Bhai. From the Lohana Mahaparishad, the president gave a wonderful vote of thanks. Next, our senior lady, our super lady, our lady who zooms around the world, Meena Ben, a vote of thanks from you to our dear Manoj Bhai. Unmute yourself, Meena Ben. Global namaskar to everybody. Ladies and gentlemen, this is my pleasant and humble duty to end this session with the heartiest thank you to the President of the World Lohana Mahaparishad, Sri Satish Bhai Vitlani. He is also another Modi ji who is committed to the community. And members, proud of to be Lohana. Must you thank you to Sri Manoj Bhai Kotak, could not blink my eyes when he spoke about committed to the development. And Sandisana to all viewers on Facebook Live and those who have joined us on Zoom. I wish Kotak, Manoj Bhai, tame half an hour little more boila hat, so I would have really appreciated. Would definitely love to join. Ji? Would
would definitely love to join more sessions, more fruitful and more Thank- community-oriented sessions. Definitely. And Asante Sana to all viewer on Facebook Live and those who have joined on Zoom. Can't end my thank you without saying thank you to my cute cousin, Dr. Lalit Soda, and our co-host, Ellie. Here is Ellie. Habari Yoni. Thank you all. Stay safe. Jai Jalaram. Jai Raghuvansh. Over to you, Jai Lalit. Mahaparishad. Jai Mahaparishad. Thank you very much, ladies and gentlemen. We are truly delighted and thankful to all of you, one and all. From the presidents, the local members, the international, we had representatives from Oman, we had representatives from Dubai, we had representatives from Africa and Europe. Ladies and gentlemen, a big thank you from Lahana Mahaparishad and MINLA. And we say we want Manoj Bhai back on our Zoom session in the near future. Manoj Bhai, thank you. Thank you. Thank you so much. For 5 Thank you very minutes, much. Lalit, for 5 minutes, we will just put it everybody to say thank you to Manoj Bhai if it is not